Hi friends, you welcome to Sri Guru Raghavendra Banking Coaching Center. So here in this particular session, we are going to discuss the MCQs of 9th February. 9th February current affairs we discuss. Current affairs related MCQs we discuss. So then we'll start discussing one by one. Then have a look at the first and foremost one. Yeah, have a look at this particular one. Which country recently sentenced Nobel Peace Prize laureate Narges Mohammadi to 7 years in prison అంటున్నాడు. 7 years in prison. సో విచ్ కంట్రీ రీసెంట్లీ అంటున్నాడు, ఏ కంట్రీ అంటున్నాడు? ఇరాన్, ఇరాక్, ఐర్లాండ్, ఇజ్రాయెల్ అండ్ ఇటలీ. దీస్ ఆర్ ద ఆప్షన్స్ గివెన్. సో దెన్ నోబెల్ పీస్ ప్రైజ్ ఈవిడ షీ బిలాంగ్స్ టు ఇరాన్ అనమాట. ఇరాన్ చెందిన ఆవిడ. సో ఇరాన్ గవర్నమెంట్ రీసెంట్లీ అనౌన్స్డ్, సో లైక్ షీ 2023 నోబెల్ పీస్ ప్రైజ్ అనమాట. నోబెల్ పీస్ ప్రైజ్ లారెట్ నోబెల్ పీస్ ప్రైజ్ లారెట్ హ్యూమన్ రైట్స్ యాక్టివిస్ట్ అనమాట ఈవిడ. హ్యూమన్ రైట్స్ యాక్టివిస్ట్ నార్గెస్ మొహమ్మది. So then there is a context here we have. So the sentence announced on Feblo announced చేశారన్నమాట. On Feb 2026 the sentence was announced and was imposed on the charges of the first and foremost reason is that anti-government propaganda. This is one reason. Government ki against ga propaganda చేయడం. And conspiracy అనేది కూడా అంటే కుట్ర ఫర్ హర్ హంగర్ స్ట్రైక్ అనమాట. తర్వాత జైల్లో ఉన్నప్పుడే ఈవిడ హంగర్ స్ట్రైక్ చేశారు. while in prison and for continuing her fight for women's rights. Hunger strike for women rights అనమాట. ఈ రీజన్స్ తోటి అనమాట ఈవిడికి దెన్ 7 years ప్రిజన్ని అదే జైలు శిక్షని పొడిగించడం జరిగిందనమాట. సో దట్ ఈస్ ద కాంటెక్స్ట్ హియర్ వీ హ్యావ్ దిస్ ఇంపార్టెంట్ టర్న్ హియర్. సో ఇంకొక కాంటెక్స్ట్లో మనం కనుక చూస్తే ఇంకొక ఆబ్జెక్టివ్ కూడా ఇక్కడ మనకి న్యూస్లో కనిపిస్తుంది. దట్ ఈస్ గ్లోబల్ ఫైర్ పవర్ ఇండెక్స్. అంటే ఇది స్పెషల్గా చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేని ఏరియా అనమాట, అందుకని దాన్ని ఇక్కడే నేను యాడ్ చేస్తున్నాను. 2026 గ్లోబల్ ఫైర్ పవర్ ఇండెక్స్ ప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది. ఎవాల్యుయేటెడ్ ద మిలిటరీస్ ఆఫ్ 145 కంట్రీస్ మిలిటరీస్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ని హోల్డ్ చేయడం జరిగింది. విత్ ద యునైటెడ్ స్టేట్స్ వన్స్ అగైన్ ఆక్యుపైయింగ్ ద టాప్ పొజిషన్ అనమాట. యుఎస్ ఫస్ట్ పొజిషన్లో ఉంది గ్లోబల్ ఫైర్ పవర్ ఇండెక్స్లో. సో రష్యా ఆక్యుపైడ్ సెకండ్ పొజిషన్ అండ్ చైనా ఆక్యుపైడ్ థర్డ్ పొజిషన్ అండ్ the India is in fourth position. That is a special context here. So under global fire power index ఇది additional information అనమాట. సో మనకి ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఏంటి అని అంటే దట్ ఈస్ ఇరాన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. ఇరాన్ క్యాపిటల్ వీ ఆర్ వెరీ ఫెమిలియర్, దట్ ఈస్ టెహరాన్ అనమాట. సో ఇలా కంట్రీస్ ఏవైతే న్యూస్లో ఉంటాయో వాటికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మనం తెలుసుకుంటే చాలా క్లియర్గా ఉంటుంది. సో నో నీడ్ టు వర్రీ అనమాట. టాపిక్ ఇంకా రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ మిస్ అవ్వే ఛాన్స్ అయితే ఉండదు. సో దిస్ ఇస్ ద క్యాప్ అంటున్నాను ఇక్కడ నేను. కరెన్సీ వచ్చేటప్పటికి ఇట్ ఈస్ ఎవ్రీ వన్ నోస్, మనం వి డిస్కస్డ్ యాజ్ గో, దట్ ఈస్ రియాల్, RIAL. ఇరాన్ క్యాపిటల్ టెహరాన్ అండ్ కరెన్సీ ఇస్ రియాల్. దట్స్ వన్. ఐఎమ్ మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్ అండ్ second one. Where did SJVN recently launched the 70 megawatts Dubri solar project?
70 megawatts. 70 megawatts Dubri solar project. Dubri solar project 70 megawatts. సో ఎస్జేవిఎన్ అంటున్నాడు. ఎస్జేవిఎన్ అనే కాంటెక్స్ట్ మనకు హోల్డ్ చేస్తున్నాడు. సో వీ షుడ్ నో వాట్ ఈస్ ద ఎస్జేవిఎన్. ఫస్ట్ ఎస్జేవిఎన్ అంటే ఏంటో తెలియాలి కదా. ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మనకి టర్న్ చేసినప్పుడు వాటికి రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం అంటే రిలేటెడ్గా కోరిలేట్ అయిన ఇన్ఫర్మేషన్ కనుక తెలుసుకుంటే చాలా ఈజీగా ఉంటుందన్నమాట. సట్లస్ జల్ విద్యుత్ నిగమ్. సట్లస్ జల్ విద్యుత్ నిగమ్ recently launched 70 megawatts Dubri solar power project. So the project is located in Kudigaon of Dubri district of Assam అనమాట. ఎక్కడ అస్సాంలో located at Assam. అండ్ ఈ కాంటెక్స్ట్ మనం ఒకసారి చూస్తే which was launched on January 15, 2026 by the Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma. సీఎం లాంచ్ చేశారు దీన్ని, హిమంత బిశ్వ శర్మ. ఆన్ జాన్ 15th 2026 లాంచ్ చేయడం జరిగిందనమాట. సో ఇట్ ఈస్ ద స్టేట్స్ అస్సామ్స్ ఫస్ట్. దీని స్పెషాలిటీ ఏంటి అంటే అస్సామ్స్ ఫస్ట్ లార్జ్ స్కేల్ సోలార్ ప్రాజెక్ట్. అండ్ SJVN's ఫస్ట్ operational project in northeast region. నార్త్ రీజియన్లో SJVNది సట్లస్ జల్ విద్యుత్ నిగమ్ది ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్. కెపాసిటీ మనకి 70 megawatts ఇచ్చాడు. సో దెన్ ఇట్ వాజ్ బిల్ట్ ఆన్ 330 acres అనమాట. 330 ఎకరాల్లో దీన్ని నిర్మించడం జరిగింది. ల్యాండ్ లీజ్డ్ ఫ్రమ్ అస్సాం పవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీ అండ్ విల్ సప్లై పవర్ ఎట్ అ టారిఫ్ ఆఫ్ లీస్ట్ ప్రాస్ అనమాట. ₹3.92 పర్ యూనిట్కి ₹3.92 పర్ యూనిట్కి పవర్ని అందించాలి అనేది వాళ్ళ మెయిన్ టార్గెట్ అనమాట. సో ఇదే ప్రాజెక్ట్కి దెన్ ద సేమ్ ప్రాజెక్ట్కి ద ఫౌండేషన్ వాజ్ laid by నరేంద్ర మోడీ ఇన్ 2024. ఇదే ప్రాజెక్ట్కి 2024లో ఫౌండేషన్ వేశారు. దీన్ని లాంచ్ చేశారు దెన్ చీఫ్ మినిస్టర్ నౌ ఆన్ ఫిబ్రవరి మంత్. సో ఎక్కడిది ఇది అని అడుగుతున్నాడు. రీసెంట్లీ లాంచ్ దెన్ సోలార్ ప్రాజెక్ట్ వేర్ అంటున్నాడు కదా. సో ఆన్సర్ B is the correct one here we have. Moving to the next one. What percentage did Goldman Sachs estimate the GDP growth rate of India to be in the calendar year 2026? Goldman Sachs estimate చేసిన గ్రోత్ రేట్ ఎంత అంటున్నాడు. ఎస్టిమేట్ చేసిన గ్రోత్ రేట్ అంటున్నాడు. ఇన్ ఎర్లీ 2026 దెన్ ఈ రేట్ మనకి ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు. 6.7, 6.8, 9, 7.0, 7.0 అండ్ 7.1 ఇచ్చాడు. దట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ 6.9 అనమాట. ఆన్సర్ C is the correct one. So the Goldman Sachs upgraded India's real GDP growth. Real GDP growth forecast for the GDP forecast for 2026 calendar year. Calendar year 26 is to 6.9%, and which is higher than the previous estimation
which is higher than previous estimation. And previous estimated in 2025 లో ఎస్టిమేషన్ 6.7% గ్రోత్ ఉంటుందని ఎస్టిమేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. నవ్ ఇట్ ఈస్ మూవ్ టు ద 6.9. దట్ ఈస్ అ పాయింట్ హియర్ వీ హ్యావ్. సో లైక్ ఇలాంటివి అంటే స్పెషల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఏమన్నా అనౌన్స్ చేసిన ఇలాంటి కాంటెక్స్ట్ ఏమన్నా ఉంటే ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్ పోస్ట్ చేస్తాడు. కాబట్టి దాన్ని వీ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ వన్. ఖచ్చితంగా ఫోకస్ చేయాల్సిన పాసిబిలిటీ ఉంటుందన్నమాట. సో గోల్డ్మన్ సాచ్ వచ్చేటప్పటికి ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ అ గోల్డ్మన్ సాచ్ ఈజ్ అ గ్లోబల్ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఎక్కడ ఉంది అని అంటే ఇట్స్ గ్లోబల్ హెడ్ క్వార్టర్స్ లొకేటెడ్ మన్హాటన్ సిటీ నేమ్ ఇన్ న్యూయార్క్ సిటీ. మన్హాటన్ ఇన్ న్యూయార్క్ సిటీ డిస్ట్రిక్ట్ లాంటిది అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద కాంటెక్స్ట్. మన్హాటన్ న్యూయార్క్ సిటీ అనమాట. సో లైక్ ఈ ఎంటిటీ పాయింట్ ఏంటి అంటే అది ఏం చేస్తుంది ఇది అని అంటే విచ్ మెయింటైన్స్ ద సిగ్నిఫికెంట్ హబ్స్ ఇంక్లూడింగ్ మేజర్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రజెన్స్. పెద్ద పెద్ద చోట అంటే పెద్ద పెద్ద ఏరియాస్లో దీని ప్రజెన్స్ ఉంది మనకి గోల్డ్మన్ సాచ్ది. ఇక్కడ దీని ఫంక్షన్ ఏంటి అంటే మార్కెట్లో మనకి జనరల్గా గ్లోబల్ మార్కెట్లో లీడింగ్ గ్లోబల్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అనమాట. అందుకని మనం వీఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ వన్. ఇట్ ఈస్ అ లీడింగ్ గ్లోబల్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్. Leading global financial institution and which offers the invest banking, global markets, asset wealth management and platform solutions, serving corporations and governments and individuals with advisory, financing, capital raising, trading and investment management services. వీటన్నిటిని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అనమాట. సో వీటిల్లో ఇవి ఇచ్చే సర్వీసెస్లో ద మేజర్ అండ్ ఫేమస్ సర్వీసెస్ ఏంటి అని అంటే దెన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంకింగ్. సో వెరీ స్పెషల్ వన్ అనమాట. ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంకింగ్ అంటాం. బ్యాంకింగ్ కాన్సెప్ట్స్లో మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంకింగ్ అనేవి వింటాం కదా. ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంకింగ్ ఇది స్పెషల్ వన్. అండ్ అసెట్ అండ్ వెల్త్ మేనేజ్మెంట్ దీనిలో వెరీ స్పెషల్ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ అనమాట. సో ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంకింగ్ అంటే మనకి జనరల్గా ఈ వర్డ్ కామన్గా వింటూ ఉండే వర్డ్ అనమాట. ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంకింగ్ అనే వర్డ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి మనకి. నారో బ్యాంకింగ్, యూనివర్సల్ బ్యాంకింగ్ ఇలాంటివన్నీ వింటూ ఉంటాం. ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంకింగ్ ఇన్వాల్వ్స్ స్పెషలైజ్డ్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ అనమాట. ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంకింగ్ అంటే ఐ విల్ రైట్ హియర్ విచ్ ప్రొవైడ్స్ స్పెషలైజ్డ్ సర్వీసెస్, financial services to help the కార్పొరేషన్స్ని ఫినాన్షియల్ సపోర్ట్ ఇవ్వడం కోసం, అండ్ గవర్నమెంట్స్కి ఫినాన్షియల్ సపోర్ట్, గవర్నమెంట్కి కావాల్సిన ఫండ్స్ ఏమైనా ఉంటే వాటిని రైజ్ చేయడం, అండ్ టు రైజ్ ద క్యాపిటల్, మేనేజ్ ఫినాన్షియల్ రిస్క్ అండ్ మేనేజ్ ఫినాన్షియల్ రిస్క్స్ ఉంటాయి కదా, ఇలాంటి ఫినాన్షియల్ రిస్క్స్ని వీటిని మేనేజ్ చేయడం. And executes the mergers and acquisitions. General, these are the activities of an investment bank. So special services of the special financial services like corporations, like which help the corporations financial support wise, a government manage financial risk and which executes the mergers and acquisitions. These are the functions anamata. This is a context about this particular one. Moving to the next one. So here answer is C, correct one. Who recently won the 72nd Women's Senior National Kabaddi Tournament? 72nd Women Senior National Kabaddi Tournament 2026 టైటిల్ అంటున్నాడు. సో ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ద 2026 ఉమెన్స్ సీనియర్ నేషనల్ కబడ్డీ ఛాంపియన్షిప్ విచ్ వాజ్ కంక్లూడెడ్ ఇన్ బాలయోగి స్టేడియం అనమాట. మనకి బాలయోగి స్టేడియం హైదరాబాద్, విచ్ వాజ్ కంక్లూడెడ్ ఇన్ బాలయోగి స్టేడియం హైదరాబాద్
And Haryana won the title by defeating last year's winners. Haryana won the title. Haryana winner anamata. By defeating the Indian Railways. Indian Railways last year winner anamata. Indian Railways. So దీన్ని డిఫీట్ చేసి దెన్ విన్ అవ్వడం జరిగింది హర్యానా. ఇండియన్ షూటర్స్ ఆర్ ఇన్ ద న్యూస్ అగైన్. 2026 మనకి సీనియర్ నేషనల్ కబడ్డీ టోర్నమెంట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కదా మనం. సో ఈ టోర్నమెంట్ హైదరాబాద్లో జరిగింది. ఎక్కడ జరిగింది అని కూడా అడుగుతుంటాడు, కాబట్టి మనం ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుందన్నమాట. సీనియర్ నేషనల్ కబడ్డీ ఛాంపియన్షిప్. హర్యానా eventually lifted the title after peaking at the right moment in the competition, and Indian Railways finished the runner-up anamata after another consistent campaign that saw reach the final anamata. Final ki reach ayi hold avadam jarigindi mana Haryana mana Indian Railways anamata. Indian Railways. So very special turning kada idi. Number kuda adagadaniki scope undi. 72nd one Indian women's kabaddi. So quality performances across the league stage and then knockout phase filled with the intensity anamata. So very special ga turn aina concept kinda manam cheppali idi. So ee tournament lo league phase laid a solid foundation for the tournament. Indian Railways, Haryana, Himachal Pradesh and Tamil Nadu emerged as the most consistent teams across the pools anamata. So most consistent టీమ్స్ లిస్ట్లో మనకి ఇక్కడ ద ఇండియన్ రైల్వేస్ అంటే వీటి నుంచే వస్తున్నారనమాట. అందుకనేసి హర్యానా, హిమాచల్ ప్రదేశ్ అండ్ తమిళనాడు. సో ఈ పర్టికులర్ స్టేట్స్ నుంచే ఛాంపియన్స్ వస్తున్నారు మనకి. అండ్ దీనిలో తమిళనాడుకు చెందిన తమిళనాడు's కార్తీక, వెరీ ఫేమస్ టర్న్ అనమాట, కార్తీక ఆర్. అండ్ ఉత్తరాఖండ్కి చెందిన భూమిక, వీళ్ళు స్పెషల్ లీడ్ రోల్ని ప్లే చేస్తున్నారనమాట ఈ టోర్నమెంట్లో. సో ఏది కబడ్డీలో అనమాట. సో ఉమెన్స్ కబడ్డీలో దట్ ఈస్ కాంటెక్స్ట్ అనమాట ఇక్కడ మనకిది. సో ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు, స్పోర్ట్స్ ఈవెంట్స్ వచ్చినప్పుడు కొంచెం డీప్గా హోల్డ్ చేసుకుంటే దాని నుంచి క్వశ్చన్ మిస్ అవ్వకుండా ఉంటుంది మనకి. సో ఇక్కడ విమెన్స్ నేషనల్ కబడ్డీ ఛాంపియన్షిప్ 2026 అనమాట. ఫిబ్రవరి. నెక్స్ట్ పార్ట్ వచ్చినప్పటికీ సీనియర్ మెన్స్, ఇది విమెన్స్ సీనియర్ నేషనల్ కబడ్డీ టోర్నమెంట్ కదా. విమెన్స్ నేషనల్ కబడ్డీ ఛాంపియన్షిప్ ఇది బాలయోగి స్టేడియంలో కంక్లూడ్ అయింది. ఇదే మనకి 72nd మెన్స్ సీనియర్ నేషనల్ కబడ్డీ టోర్నమెంట్ 2026లో Feb 24th జరుగుతుంది అనమాట. Feb 24th జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ లొకేషన్ ఈజ్ వడోదర, గుజరాత్ అనమాట. వడోదర గుజరాత్లో జరుగుతుంది. సో లైక్ దట్ ఈస్ అ కాంటెక్స్ట్ అనమాట మనకిది. సో ప్రీవియస్ కనుక మనం ఒకసారి కనుక ఈవెంట్స్ కనుక చూస్తే, ప్రీవియస్ ఈవెంట్స్ కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే మనం 71st ఈవెంట్లో 71st మెన్స్ ఛాంపియన్షిప్ కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే, మెన్స్ ఛాంపియన్షిప్ దీనిలో సర్వీసెస్ డిఫీటెడ్ రైల్వేస్ అనమాట. మెన్స్ పార్ట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను నేను. 71st ఇది. 70th దానికి వచ్చేటప్పటికి హర్యానా డిఫీటెడ్ ఇండియన్ రైల్వేస్. ఇది మెన్స్ కేటగిరీ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం. మెన్స్ ప్రీవియస్ టోర్నీస్ అనమాట. సో కాంటెక్స్ట్ అది. సీనియర్ విమెన్ టోర్నీస్ కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే, సో ఇక్కడ టాప్ ప్లేయర్స్లో మనకి చాలామంది స్పెషల్ ప్లేయర్స్ ఉన్నారు. మనకి ఇక్కడ చాలామంది స్పెషల్ ప్లేయర్స్ కనిపిస్తున్నారు. ఈ కాంటెక్స్లో మనకు కావాల్సింది ఏంటి అని అంటే, ప్రీవియస్
విమెన్ ప్రీవియస్ ఈవెంట్ ఎక్కడ జరిగింది, తర్వాత పోతే ప్రీవియస్ ఈవెంట్ మనం మెన్ డిస్కస్ చేసాం కదా, విమెన్ కూడా డిస్కస్ చేస్తే ఓ క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది దీని మీద. విమెన్కి వచ్చేటప్పటికి విమెన్ 71st నేషనల్ విమెన్స్ కబడ్డీ ఛాంపియన్షిప్, సీనియర్ నేషనల్ విమెన్స్ కబడ్డీ ఛాంపియన్షిప్ 2025 ఫెబ్లో జరిగింది, మనకి ఫెబ్ 2025లో జరిగింది. దట్ ఈస్ ఇండియన్ రైల్వేస్ ఓన్ ద గోల్డ్ మెడల్ అనమాట. ఇండియన్ రైల్వేస్ గోల్డ్ మెడల్ విన్ అయింది. ఇండియన్ రైల్వేస్, డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్, ఇక్కడ మెన్స్ గురించి మాట్లాడడానికి, ఇక్కడ విమెన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. 71st హిమాచల్ ప్రదేశ్ సెక్యూర్డ్ ద సిల్వర్ మెడల్ అనమాట. హిమాచల్ ప్రదేశ్ని డిఫీట్ చేసింది. హిమాచల్ ప్రదేశ్ 71st వన్ ఛాంపియన్షిప్. సో దట్ ఈస్ ద కాంటెక్స్ట్ అనమాట. హిమాచల్ ప్రదేశ్ రన్నర్ అప్ అండ్ దెన్ 71స్ట్లో ఇండియన్ రైల్వేస్ ఛాంపియన్ అనమాట. ఇండియన్ రైల్వేస్ ఛాంపియన్. సో ఇలాగా మనకి ప్రీవియస్ కూడా డిస్కస్ చేస్తే ఏంటి అంటే స్టాటిక్ కింద ఏమైనా క్వశ్చన్ అడిగినా కూడా ఈజీగా హోల్డ్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద కాంటెక్స్ట్ అనమాట. సో మెన్స్ అండ్ విమెన్ రెండు మనం డిస్కస్ చేస్తూ వస్తున్నాం. 70th వన్ వచ్చినప్పటికీ విమెన్ 70th సీనియర్ నేషనల్ కబడ్డీ ఛాంపియన్షిప్ ఫర్ విమెన్ విచ్ వాజ్ హెల్డ్ ఇన్ 2023 అనమాట. 2023లో పంజాబ్లో జరిగింది. ఇది పంజాబ్లో జరిగింది. దీనిలో ఏంటి అని అంటే లైక్ మనకి ఈ ఈవెంట్లో 70th ఎడిషన్ మనకి పంజాబ్లో జరిగింది. అది ఒకటి మనం ఫోల్డ్ చేసుకోవాల్సిన పార్ట్, అది స్పెషల్ టర్న్ అనమాట. సో విన్నర్ కనుక చూస్తే 70thలో టోర్నమెంట్లో విన్నర్ కనుక మనం చూస్తే విమెన్స్ సీనియర్ నేషనల్ కబడ్డీ పార్ట్లో హర్యానా విన్నర్ అనమాట అక్కడ. సో అంత దూరం వెళ్ళాడు కానీ బట్ మనం అట్ ఎ గ్లాన్స్ దీని మటుకు ఫోకస్ చేస్తే సరిపోతుంది, ఇంత మటుకు టర్న్ అయితే సరిపోతుంది. బట్ ఐ రైట్ హియర్ ఒకసారి మనం విమెన్స్ టోర్నమెంట్ 70th వన్ విచ్ వాజ్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ టోర్నమెంట్ ఫస్ట్ టైం ఇన్ పంజాబ్ అనమాట. ఫస్ట్ టైం పంజాబ్లో జరిగింది, 70వది. సో December 2023 జరిగిందనమాట అక్కడ అది. సో ఫస్ట్ టైం పంజాబ్ అనడం అది స్పెషల్ కదా, దాన్ని మనం ఫోకస్ చేయాల్సిన కాంటెక్స్ట్ అనమాట. సో విన్నర్ అండ్ రన్నర్ చూద్దాం. 70th వన్ విన్నర్ రన్నర్ కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే 2023 కదా, 2023 దట్ ఈస్ అ కాంటెక్స్ట్ మనకి అది. కబడ్డీ ఛాంపియన్షిప్. సో హర్యానా డిఫీటెడ్ మనకి మహారాష్ట్ర అనమాట. హర్యానా డిఫీటెడ్ మహారాష్ట్ర. సో నేషనల్ కబడ్డీ ఛాంపియన్షిప్ హర్యానా డిఫీటెడ్ మహారాష్ట్ర. ఇక్కడ హర్యానా డిఫీటెడ్ మహారాష్ట్ర ఎంఆర్ అని రాశాను. ఇది విమెన్ కేటగిరీ అనమాట. సో దిస్ ఇస్ ఎంటైర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ దిస్ పర్టికులర్ ఈవెంట్, సీనియర్ నేషనల్ కబడ్డీ టోర్నమెంట్. సో ఆర్ ఆన్సర్ ఏమని అడుగుతున్నాడు క్వశ్చన్ అంటే 72nd విమెన్స్ సీనియర్ నేషనల్ కబడ్డీ టోర్నమెంట్ ఎవరు టైటిల్ గెలిచారని అడుగుతున్నాడు. 72nd అడుగుతున్నాడు. సో మనకి హర్యానా డిఫీటెడ్ ఇండియన్ రైల్వేస్. సో హర్యానా ఈజ్ ద ఆన్సర్. ఆన్సర్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. నెక్స్ట్ వన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ వన్. సో విచ్ కంట్రీ రీసెంట్లీ లాంచ్డ్ అ వ్యాక్సిన్ ఫర్ ఫుట్ అండ్ మౌత్ డిసీజ్. సో విచ్ కంట్రీ రీసెంట్లీ లాంచ్డ్ అని అంటున్నాడు. ఆప్షన్ సింగపూర్ ఇచ్చాడు, నాట్ సింగపూర్. సౌత్ కొరియా, ఓకే, శ్రీలంక కాదు, స్వీడన్ కాదు, సౌత్ ఆఫ్రికా కూడా కాదు. సో ద డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్, అనౌన్స్డ్ బై ద డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ఆన్ ఫెబ్ 2026లో అనౌన్స్ చేశారనమాట. సౌత్ ఆఫ్రికా లాంచ్డ్ లోకల్లీ ప్రొడ్యూస్డ్ ఫుట్ అండ్ మౌత్ డిసీజ్. ఫుట్ అండ్ mouth disease. For this particular disease, then they introduced a vaccine anamata. Vaccine for the first time. For the first time in 20 years.
రీసెర్చ్ స్టార్ట్ అయిన 20 yearsలో అనమాట ఇది. సో దిస్ ఇనిషియేటివ్ ఎయిమ్ టు ఇంక్రీజ్ ద వ్యాక్సిన్ సావర్నిటీ, reduce the dependence on foreign suppliers and control the outbreaks. And an initial batch of 13,000 doses was produced by the Agriculture Research Council anamata, ARC of South Africa. Agriculture Research Council of Agriculture Research Council of South Africa, Research Council of South Korea. That is a thing anamata ikkada. So our it's not South Korea, it's South Africa. South Africa correct one. I'm sorry for that. South Africa correct one. I wrote South Korea, South Africa. South Africa correct one. South Africa. Answer E is the correct one. South Africa, not South Korea. South Korea and what countries lo ilanti vaccines chala advanced countries kada. South Africa is the correct one. And moving to the next one. Which company recently became the first retail company in the world to reach the market value $1 trillion? మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తోంది $1 trillion. That is Walmart. Walmart Incorporation. So then the world's first retail company, world's first retail company which reached $1 trillion market capitalization on February month, and milestone was achieved as the company's shares rose by approximately 26% the past year. Last year తో కంపేర్ చేస్తే 26% షేర్స్ పెరగడం జరిగింది, షేర్ వాల్యూ పెరగడం జరిగింది. అండ్ దెన్ వాల్మార్ట్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ట్రెడిషనల్ రిటైలర్ టు ద డిజిటల్లీ డ్రివెన్ గైంట్. ఇది రావడానికి రీజన్ ఏంటి అంటే ట్రెడిషనల్ రిటైలర్ స్టేజ్ నుంచి ఇట్స్ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ into a digitally driven retailer గా మారడం వల్ల అన్నమాట. That is the context here we have. So Walmart world లోనే biggest retail company అన్నమాట. Walmart biggest retail company in the world. So very biggest one అన్నమాట. రిటైల్ బిజినెస్ లో చాలా పెద్దది ఇది. సో లొకేషన్ వచ్చేటప్పటికి మనకి ఇక్కడ ఎక్కడది అంటే ఇది వాల్మార్ట్ ఇస్ అఫీషియల్లీ లొకేటెడ్ ఇన్ యుఎస్ బ్రాండే ఆర్కన్సాస్ అన్నమాట. ఆర్కన్సాస్ ఆఫ్ యుఎస్ఏ. ఇట్స్ అ హోమ్ ఆఫీస్ ఆర్ హెడ్ ఆఫీస్ లొకేట్ అయింది అక్కడ. వరల్డ్ వైడ్ చాలా నెంబర్ ఆఫ్ రీజనల్ ఆఫీసెస్ చాలా ఉన్నాయి. ద కంపెనీ వాజ్ ఫౌండెడ్ ఇన్ దిస్ పెట్లోన్ అనమాట. సో కంపెనీ వాజ్ ఫౌండెడ్ ఇన్ దిస్ పెట్లోన్. రిటైల్ బ్రాండ్కి వరల్డ్స్ ఫేమస్ అనమాట. బెంటోన్విల్లే, ఆర్కన్సాస్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ అనమాట. is a company was officially founded in 1962 అనమాట. This company was founded in 1962. So American multinational retail corporation చాలా కంట్రీస్లో దీని బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి. ఇండియాలో కూడా చాలా చోట మనకి మల్టీనేషనల్ రిటైల్ కార్పొరేషన్ అనమాట. రిటైల్ కార్పొరేషన్ వెరీ ఫేమస్ బ్రాండ్ కూడా. అంతేకాకుండా దెన్ ఇట్ ఆపరేట్స్ చైన్ ఆఫ్ హైపర్ మార్కెట్స్. సూపర్ మార్కెట్స్ కాదు, హైపర్ మార్కెట్స్ స్టేజ్ చాలా హైయెస్ట్ నెట్వర్క్, హైయెస్ట్ చైన్ ఉన్న ఎంటిటీ అనమాట. సో వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ కంపెనీ బై రెవెన్యూ కూడా ఇది. అండ్ వాల్మార్ట్ ఈజ్ ఆల్సో ద లార్జెస్ట్ ప్రైవేట్ ఎంప్లాయర్ ఇన్ ద వరల్డ్. లార్జెస్ట్ ప్రైవేట్ ఎంప్లాయర్ ఇన్ ద వరల్డ్. ప్రపంచంలోనే ప్రైవేట్ కంపెనీల్లో ఇంతమందికి ఎక్కువ మందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇస్తున్న బ్రాండ్ కూడా ఇదే. సో దట్ ఈస్ అ కాంటెక్స్ట్ హియర్. దట్ ఈస్ here answer A is the correct one. Moving to the next question. That is which state recently approved the paper ballots for the upcoming panchayat and municipal corporation elections? Options are given. Kerala ichadu, Kerala, Karnataka, Andhra Pradesh, Goa and Tamil Nadu. So Karnataka cabinet, answer B is the correct one. Cabinet led by the Chief Minister Siddaramaiah approved the adoption of the paper ballot system for
paper ballot system for the rural jilla taluk panchayat and urban greater Bangalore elections kanmata. So there is a context here we have. There is a paper ballot system for rural and urban. So paper ballot for the upcoming panchayat and municipal corporation elections announced recently by the Karnataka government. Answer B is the correct one. Who is the author of the recently launched book Reclaiming the Incredible? Reclaiming Incredible is the name of the book. Who is the author of this particular book content? So then Naveen Kundu is the author. So answer C is the correct one. Naveen Kundu is the author of this particular book, Reclaiming Incredible, a blueprint of the India tourism's unclaimed throne. A blueprint of India's tourism's unclaimed throne. That is the one. So then which was released in 2026, early 2026, and this book provides the strategic roadmap aiming to transform India into a global tourism powerhouse by 2047. So transforming India, how India transforms into a tourism powerhouse by 2047 అనేది ఈ బుక్ టర్న్ చేస్తుంది అనమాట. ఇట్ ఫోకస్డ్ ఆన్ ద మోడర్నైజింగ్ ఇండియాస్ టూరిజం మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీలో మేక్ నాయిస్ అనేది ఇది మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీ అనమాట టూరిజంకి. సో మీటింగ్స్, ఇన్సెంటివ్స్, కాన్ఫరెన్సెస్, ఎగ్జిబిషన్స్, ఆపర్చునిటీస్ అండ్ హైలైటింగ్ ద ప్రీ ఇన్వాషన్ సివిలైజేషన్ హెరిటేజ్, వీటన్నిటిని హోల్డ్ చేస్తూ వాళ్ళు వచ్చిన ట్యాగ్ అనమాట ఇది, మేక్ నాయిస్. సో ద ఇండియాస్ టూరిజం మార్కెటింగ్ కాన్సెప్ట్ ఇస్ మేక్ నాయిస్. దట్ ఈస్ ద కాంటెక్స్ట్. నవీన్ కుందు మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే, నవీన్ కుందు ఈజ్ అ వెటరన్ ప్రొఫెషనల్ విత్ ఓవర్ 35 years of experience in the tourism and hospitality sectors. He belongs to tourism and hospitality sector anamata. Tourism and hospitality sector lo then చాలా సంవత్సరాలు వర్క్ చేసిన పర్సన్ ఇతను. సో దట్స్ వై హీ హ్యాస్ గాట్ ఇనఫ్ హ్యాండ్స్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ వన్ అనమాట. సో ఇలాగే ఇంకొక బుక్ కూడా ఉంది ఇండియన్ టూరిజం మీదే. దెర్ వాజ్ అనదర్ బుక్ టైటిల్డ్ రిక్లైమింగ్ ఏవాందే బియాలా 2022లో వచ్చిన బుక్ అనమాట ఇది. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో రిటర్న్ బై నవీన్ కుందు రాసిన బుక్ అనమాట. ఇది కూడా టూరిజంకి రిలేటెడ్ వన్. దట్స్ అ పార్ట్. సో ఆన్సర్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ హియర్. ఐఎమ్ మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్ and the important one. So Union Minister Rajnath Singh flagged off the joint mountaineering expedition to Mount Aconcagua in Argentina. Which continent is Mount Aconcagua located in? So మనం కాంటినెంట్స్ చెప్పుకున్నాం. అర్జెంటీనా ఏ కాంటినెంటో తెలిస్తే దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ కదా. Mount Aconcagua is located in the continent of South America. సౌత్ అమెరికాలో అనమాట అది. సో అర్జెంటీనా సౌత్ అమెరికానే కదా. ఆన్సర్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. సో సౌత్ అమెరికా. దీని హైట్ వచ్చేటప్పటికి, హైట్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ వన్ వచ్చేటప్పటికి ఈ
మౌంటైన్ యొక్క హైట్ 6,961 meters అనమాట. హైయెస్ట్ పీక్ అవుట్ సైడ్ ఏషియా. దిస్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ పీక్ అవుట్ సైడ్ ఏషియా. ఏషియాని దాటి హైయెస్ట్ పీక్గా చెప్తారు దీన్ని. సో దీనికి ఈ ఎక్స్పెడిషన్ టీంలో చాలామంది ఇండియన్స్ ఉన్నారు దీనిలో. అంటే పెద్ద పెద్ద బ్యూరోక్రట్స్, అంటే మన ఐపీఎస్ రేంజ్ వాళ్ళు కూడా కొంతమంది ఉన్నారు దీనిలో. వెరీ స్పెషల్ థింగ్ అనమాట అది. ఎనీవేస్, హైయెస్ట్ పీక్ అవుట్ సైడ్ ఏషియా. సో ఈ కాంటెక్స్ట్ మనం చూస్తే లైక్ ఇలాంటివి అడిగినప్పుడు కొంచెం ఎడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకుంటే చాలా బెనిఫిట్ అనమాట. హైయెస్ట్ పీక్ ఇన్ ఏషియా కనుక మనం చూస్తే, ద హైయెస్ట్ పీక్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ ఏషియా, దట్ ఈస్ మనకు తెలుసు, దట్ ఈస్ మౌంట్ ఎవరెస్ట్. Mount Everest is the highest peak in Asia. So it is the highest peak in Asia and the world kuda. Asia and world. Highest peak, that is Everest manaku telusu. Dini height vachinappadiki Everest height vachinappadiki 8,848.86 anamata. So that is around 29,031 meters. 29,031 meters అనమాట, అబౌవ్ ద సీ లెవెల్. సో లొకేటెడ్ ఇన్ ద మనకి ఇది ఎక్కడ ఉంది అంటే, సో మహాలంగూర్ హిమాల్ సబ్ రేంజ్ ఆఫ్ ద హిమాలయాస్ అనమాట. హిమాలయాస్ ఆన్ బోర్డర్ బిట్వీన్ నేపాల్ అండ్ చైనా. నేపాల్ అండ్ చైనాకి మధ్యలో ఉంది మనకిది. దట్ ఈస్ టిబెట్ అంటాం కదా. సో ఇట్ ఈస్ అఫీషియల్లీ రికగ్నైజ్డ్ యాజ్ ద హైయెస్ట్ పాయింట్ ఆన్ ద ఎర్త్. ఎర్త్ మీద హైయెస్ట్ పాయింట్గా రికగ్నైజ్ చేయబడింది కూడా ఇదే. సో హైయెస్ట్ పార్ట్ నేపాల్లో దీన్నే సాగర్ మాత అని పిలుస్తారు. సాగర్ మాత, ద అదర్ నేమ్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ వన్ హిమాలయాస్ ఇస్ సాగర్ మాత ఇన్ నేపాలి. అండ్ టిబెటన్స్ వచ్చేటప్పటికి కొమ్లాంగ్మా అంటారు అనమాట. కొమోలాంగ్మా ఇది టిబెటన్స్ పిలిచే నేమ్. టిబెటన్స్ ఇది వచ్చేటప్పటికి నేపాలీస్ ఇచ్చిన నేమ్ అనమాట. నేపాలీస్ పిలిచే నేమ్. దట్ ఈస్ అ కాంటెక్స్ట్. అదర్ నోటబుల్ హై పీక్స్ ఇన్ ఏషియా కనుక మనం చూస్తే దీని తర్వాత K2 అని చెప్పుకుంటాం. K2 వచ్చేటప్పటికి 8,611 మీటర్స్ అనమాట. 8,848 ఎవరెస్ట్ వచ్చేటప్పటికి మనకి ఇది మీటర్స్ కాదు, ఫీట్. ఇది ఫీట్ 29,031, దట్ ఈస్ ఫీట్ అనమాట. ఓకే, 29,031 ఫీట్. ఇది వచ్చేటప్పటికి మీటర్స్, ఇది మీటర్స్. ఇప్పుడు ఇది కూడా 8,611. K2 వచ్చేటప్పటికి సెకండ్ వన్ అనమాట. ఇది థర్డ్ వన్ వచ్చేటప్పటికి మనకి థర్డ్ వన్ కాంచన్జంగా, దట్ ఈస్ 8,586 మీటర్స్. సో దగ్గరగా ఉంటాయి. 5848 ఎవరెస్ట్, K2 5611, కాంచన్జంగా 8586 meters. That is the context here we have. Answer D is the correct one. Moving to the next one. And Kavach recently in the news. Kavach recently in the news for reducing train accidents is best described as what అంటాడు? Satellite based train tracking system కాదు, indigenously developed automatic train protection system. Very good, correct one. It's not management software, traffic management software కాదు, driver advisory system, fuel efficiency కాదు, AI based signaling optimization platform కాదు. It is a indigenously developed automatic train protection system that is named as Kavach, ATP, automatic train protection system designed for collision prevention. It's designed for collision prevention and train safety. Train safety దీన్ని ఇండిజినస్గానే డెవలప్ చేయడం జరిగింది అనమాట. ఇండిజినస్లీ డెవలప్డ్. సో దట్ ఈస్ అ స్పెషల్ థింగ్ హియర్. దాదాపుగా ఇట్ ఈస్
It is applied in 2892 locomotives కి దీన్ని అప్లై చేశారు. It is automatically applies emergency brakes or controls the speed if the train crosses a red signal. ట్రైన్ రెడ్ సిగ్నల్ కనుక క్రాస్ అయిందంటే ఆటోమేటిక్గా బ్రేక్స్ని అప్లై చేసేస్తుంది. దట్ ఈస్ అ మెకానిజం. సో దీనివల్ల ఏంటి అంటే హ్యూమన్ ఎర్రర్ వల్ల జరిగే యాక్సిడెంట్స్ని అవాయిడ్ చేయడానికి వాటి నుంచి సిస్టమ్ని ప్రివెంట్ చేయడానికి ఉపయోగపడతాయి అనమాట. ఇట్స్ ద నేషన్ వైడ్ రోల్ అవుట్ ఈస్ నౌ బీయింగ్ ర్యాపిడ్లీ ఇన్ యాక్సిలరేటెడ్. సో మొత్తం కంట్రీ మొత్తం దీన్ని స్ప్రెడ్ చేయాలని గవర్నమెంట్ ఆలోచిస్తుంది అనమాట దిస్ ఏటీపీ సిస్టమ్ని. So it is developed by this particular system developed by RDSO, that is Research Designs and Standards Organization of Indian Railways. Research Designs and Standards Organization of Indian Railways indigenously prepared this particular one, manufactured this particular one. So now Kavach version 4.0 is going on. Present Kavach version is 4.0. 4.0 is focusing on matter. Approved, this 4.0 is approved in 2024. So Vande Bharat 4.0 is envisaged to incorporate Kavach 5.0. వందే భారత్ నెక్స్ట్ సిరీస్ వస్తుంది కదా, వందే భారత్ 4.0 ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారనమాట. ఈజ్ ఎన్విసేజ్డ్ విత్ దీనికి ఈ వందే భారత్ 4.0 వెర్షన్ నుంచి కవచ్ 5.0 ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలని గవర్నమెంట్ ఆలోచిస్తోంది. కవచ్ 5.0. సో డిటెక్షన్ అండ్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ ద సిగ్నల్ పాసింగ్ ఎట్ danger, that is the key feature of this particular one. So a signal passing at a danger automatically stops the train before the signal, and the brakes automatically applies once if it crosses the red light. That is a concept here. Emergency stop on site and kuda concept untundi dillo. Messages వీటిని కూడా ఎమర్జెన్సీ స్టాప్ కింద ఇమీడియట్గా స్టాప్ చేసినప్పుడు మెసేజెస్ కూడా త్రో అవుతాయి క్రిటికల్ సిచ్యువేషన్స్లో అనమాట. Centralized live monitoring of train movement through the network management system. Network management system ద్వారా లైవ్లో ట్రైన్ ఎక్కడ ఉంది ఏంటి అనేది కండిషన్స్ అన్నింటినీ చెక్ చేస్తారనమాట. సో ద వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటి అంటే కంటిన్యూస్ రియల్ టైమ్ కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ ట్రాక్ సైడ్ సిస్టమ్స్ అండ్ లోకోమోటివ్స్ యూజింగ్ సెక్యూర్ అల్ట్రా హై ఫ్రీక్వెన్సీ రేడియో యాంటనాస్. దీనికి మెయిన్ ఈ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ యూజ్ చేస్తుంది ఏంటి అని అంటే వీళ్ళు అల్ట్రా UHF అనమాట, అల్ట్రా హై ఫ్రీక్వెన్సీ రేడియో యాంటనా. అల్ట్రా హై ఫ్రీక్వెన్సీ రేడియో యాంటనాస్ని ఉపయోగిస్తున్నారు అనమాట. యాంటనాస్, దట్ ఈస్ ద మెయిన్ కాంటెక్స్ట్ ఇక్కడ. సో టెక్నాలజీ UHF టెక్నాలజీ, దట్ ఈస్ ద బేస్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ వన్ అనమాట. So what is the answer? B is the correct answer kada. Answer B is the correct one here. Moving to the next one and important one. Malaysia is geographically unique because it antunnadu. Malaysia mana prime minister visit ki ellaru kada. So prime minister is in visit of the Malaysia. So Indian prime minister is on 2-day visit to the Malaysia. So Southeast Asian country separated by South China Sea anamata. సౌత్ చైనా సీ నుంచి సపరేట్ అయిన ఏరియా ఇది. థాయిలాండ్, బ్రూనే, ఇండోనేషియా ఇవి వీటి దగ్గర బార్డర్ నేషన్స్ అనమాట మలేషియా. సో దీనికి మ్యారిటైమ్ బార్డర్ ఆఫ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ వన్ ఇది. ఎందుకు అనంటే ఇట్ ఈస్ ద మ్యారిటైమ్ బార్డర్ ఆఫ్ మలక్కా, మ్యారిటైమ్ బార్డర్ ఆఫ్ స్ట్రైట్ ఆఫ్ మలక్కా. స్ట్రైట్ ఆఫ్ మలక్కాకి మ్యారిటైమ్ బోర్డర్ చాలా స్పెషల్ వన్ అనమాట ఇది. అండ్ సౌత్ చైనా సీ కూడా బోర్డర్ ఇది. సో ట్రేడ్కి చాలా స్పెషల్ అనమాట. తర్వాత సులూసి అండ్ సుల్వాసి అంటారు. సుల్వాసి
దీన్నే సెలబస్ సి అని కూడా అంటారు, సెలబస్. వీటన్నింటికి బోర్డర్ స్టేట్ అనమాట, బోర్డర్ కంట్రీ అనమాట ఇది మలేషియా. కాబట్టి వెరీ స్పెషల్ మ్యారిటైమ్లో వెరీ స్పెషల్. అన్నీ ఎస్తోనే స్టార్ట్ అవుతాయి చూడండి. సో ఈ సీజన్ని ఎస్తోనే, స్టేట్ ఆఫ్ మలక్కా ఒకటి, సౌత్ చైనా సీ ఒకటి, సులూసీ ఒకటి, సుల్వాసీ ఒకటి. సో ఇక్కడ కాంటెక్స్ట్కి వచ్చినప్పటికి ఏంటి అంటే మనకి ఇక్కడ మలేషియా ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద వరల్డ్స్ 17th మెగా డైవర్స్ కంట్రీస్. టాప్ 17 మెగా డైవర్స్ కంట్రీస్లో ఇది కూడా ఒకటి ఉంది మనకి. సో జియోగ్రఫికల్లీ యునిక్ ఎందుకు అని అంటున్నాడు ఇక్కడ, విచ్ లైజ్ ఎంటర్లీ ఆన్ ద సుందా షెల్ఫ్ కాదు, విచ్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ 2 parts సెపరేటెడ్ బై ద సౌత్ చైనా సీ. ఎగ్జాక్ట్లీ సౌత్ చైనా సీ సపరేట్ చేయబడి ఉంటుంది అనమాట, 2 partsగా డివైడ్ అయి ఉంటుంది. అండ్ దెన్ ఇన్లాండ్ నేషన్ విత్ నో ల్యాండ్ బోర్డర్స్. నో, రాంగ్, అది ల్యాండ్ బోర్డర్స్ ఉన్నాయి. బోర్నియో ఐలాండ్ separated by state of Malacca into 2 equal. No, that is separated equal parts by the South China Sea. South China Sea నుంచి 2 partsగా డివైడ్ చేయబడి ఉంటుంది. మలేషియా కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ద పెనిన్సులర్ మలేషియా అండ్ ఈస్ట్ మలేషియా. పెనిన్సులర్ మలేషియా ఒకటి, పెనిన్సులర్ మలేషియా అండ్ ద అదర్ వన్ ఈస్ దట్ ఈస్ట్ మలేషియా. ఇవి రెండు అనమాట, సపరేటెడ్ బై ద సౌత్ చైనా సీ. ఈ రెండు సీజ్ సపరేటెడ్ బై సౌత్ చైనా సీ. అది స్పెషాలిటీ అనమాట దాన్ని. సో ఇక్కడ ప్రైమ్ మినిస్టర్ విజిట్కి వెళ్ళారు ఈ పర్టికులర్ కంట్రీకి, కాబట్టి మనం స్పెషల్గా ఫోకస్ చేయాల్సింది. వరల్డ్స్ సెకండ్ లార్జెస్ట్ పామ్ ఆయిల్ ప్రొడ్యూసర్ కూడా అనమాట. వరల్డ్స్ సెకండ్ లార్జెస్ట్ పామ్ ఆయిల్ ప్రొడ్యూసర్ అండ్ ఎక్స్పోర్టర్ ఫర్ ఇండోనేషియా. ఎక్స్పోర్టర్ కూడా, ప్రొడ్యూసర్ అండ్ ఎక్స్పోర్టర్ కూడా పామ్ ఆయిల్లో. సో వరల్డ్స్ సెకండ్ ఏది, మలేషియా గురించి మాట్లాడుతున్నాం మనం, మలేషియా. అండ్ ఫస్ట్ వన్ ఏది అని అంటే ఇండోనేషియా. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఇండోనేషియా. పామ్ ఆయిల్ ప్రొడక్షన్లో వరల్డ్ టాప్ కంట్రీ ఏది అని అంటే ద ఫస్ట్ కంట్రీ ఈజ్ ఇండోనేషియా. ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ మలేషియా అనమాట. సో ఇండియా మలేషియా రిలేషన్స్ కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే, ఇండియా మలేషియా కాంటెక్స్ట్ కనుక మనం ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే, డిఫెన్స్ ఎక్సర్సైజ్లో హరిమావు శక్తి డిఫెన్స్ ఎక్సర్సైజ్ ఇది. ఇండియా అండ్ మలేషియాకి రిలేటెడ్గా ఆర్మీకి రిలేటెడ్ అనమాట, ఇది ఆర్మీ రిలేటెడ్ ఎక్సర్సైజ్. అండ్ ఉదార్ శక్తి ఇది కూడా ఒక ఎక్సర్సైజ్, దట్ ఈజ్ ఎయిర్ ఫోర్స్ ఎక్సర్సైజ్ అనమాట. అండ్ దీస్ ఆర్ ఫేమస్ ఎక్సర్సైజెస్. అంతేకాకుండా మనకి ట్రేడ్లో కనుక చూస్తే, ఇండియాకి ట్రేడ్ వైపు కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే, ట్రేడ్ యాంగిల్లో చూస్తే ఇండియాస్ థర్డ్ లార్జెస్ట్ ట్రేడింగ్ పార్ట్నర్ ఇన్ ఏషియన్ అనమాట. ఇండియాస్ థర్డ్ లార్జెస్ట్ ట్రేడింగ్ పార్ట్నర్ ఇన్ ఏషియన్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియన్ నేషన్స్లో థర్డ్ వన్ అనమాట. దట్ ఇస్ అ కాంటెక్స్ట్ హియర్ వీ హ్యావ్. సో ఆన్సర్ ఇక్కడ మనకి ఆన్సర్ ఏమవ్వాలి, ఆన్సర్ బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. సో ఐఎమ్ రైటింగ్ ఆన్సర్ బి హియర్. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, Agni-3 missile recently test fired by India is best classified as Agni-3 series antunnadu. So Agni-3 is a range greater than has a range greater than Agni series 3 kada is a range greater than 3000 kilometer anamata, is greater than 3000 kilometers range, and it's a ballistic missile. It's a ballistic missile category anamata, ballistic missile category IRBM anta. So IRBM intermediate range ballistic missile anamata, intermediate range ballistic missile అని చెప్తాం. India successfully testified this Agni-3 intermediate range ballistic missile from integrated test range in Odisha anamata. Integrated test range నుంచి దీన్ని టెస్ట్ చేయడం జరిగిందనమాట. సో షార్ట్ రేంజ్ బ్యాలిస్టిక్ మిజైల్ అంటున్నాడు. షార్ట్ రేంజ్ బ్యాలిస్టిక్ మిజైల్ ఒకటి ఆప్షన్,
మీడియం రేంజ్ ఒకటి ఇచ్చాడు ఆప్షన్, మీడియం రేంజ్ బ్యాలిస్టిక్ మిజైల్ అని. ఇంటర్మీడియట్ రేంజ్ ఇచ్చాడు. ఇంటర్ కాంటినెంటల్ బ్యాలిస్టిక్ అగ్ని 5 అనమాట, అగ్ని 5 సిరీస్. సో ఇది కాదు ఆన్సర్. సబ్మరైన్ లాంచ్డ్ కాదు. అండ్ ఇంటర్మీడియట్ రేంజ్ బ్యాలిస్టిక్ మిజైల్ IRBM కరెక్ట్ వన్. మీడియం రేంజ్ షార్ట్ రేంజ్ ఇచ్చాడు. నో, ద C is the correct one. ఆన్సర్ C is the correct one. ఇంటర్మీడియట్ రేంజ్ బ్యాలిస్టిక్ మిజైల్ అనమాట, IRBM. దట్ ఈస్ ద కాంటెక్స్ట్ హియర్. సో మనకి దీన్ని డెవలప్ చేసింది ఎవరు అంటే ఇట్స్ డెవలప్డ్ బై DRDO, డిఫెన్స్ రీసెర్చ్ డెవలప్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్. అండ్ ఇట్ ఈస్ a 2-stage సాలిడ్ ఫ్యూయల్ బ్యాలిస్టిక్ మిజైల్ అనమాట. ఇట్ ఈస్ a 2-stage. Agni 3 is a 2-stage solid fueled ballistic missile. Range is more than 3,000 kilometers అనుకున్నాం కదా. సో దట్ ఈస్ ద కాంటెక్స్ట్ హియర్. సో మనకి ఇలాంటి కాంటెక్స్ట్లు అంటే వీటిని జనరల్గా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి రిలేటెడ్గా అడిగినప్పుడు సో వాటికి రిలేటెడ్ పాయింట్స్ ఏమున్నా కూడా మనం చెక్ చేసేసుకుంటే క్లియర్ అవుతుందంట. అగ్ని సిరీస్ వచ్చేటప్పటికి సర్ఫేస్ టు సర్ఫేస్ మిజైల్ ఇది. అగ్ని ఈజ్ ద సర్ఫేస్ టు సర్ఫేస్ మిసైల్. అగ్ని సిరీస్ అంతా సర్ఫేస్ టు సర్ఫేస్ మిజైల్స్ ఇవి. స్పెషల్ వన్ అనమాట. మనకి కరెంట్ చైర్మన్ ఆఫ్ DRDO కూడా మనం చూద్దాం. కరెంట్ చైర్మన్ వచ్చేటప్పటికి ప్రజెంట్ చైర్మన్ is Kamath అనమాట, డాక్టర్ సమీర్ కామత్. డాక్టర్ సమీర్ కామత్ is a chairman of DRDO, Defense Research Development Organization. And this particular one, he's an he's an alumnus. So alumnus of IIT Kharagpur అనమాట. ఖరగ్పూర్కి చెందిన IIT ఖరగ్పూర్లో దాన్ని గ్రాడ్యుయేషన్ ఫినిష్ చేసిన పర్సన్ అనమాట ఇతను. దాన్ని సమీర్ కామత్, వెరీ స్పెషల్ DRDO చీఫ్. ఇతని రీసెంట్గానే 2024లో ఇతని టెన్యూర్ని 1 year ఎక్స్టెండ్ చేయడం జరిగిందనమాట. హిస్ టెన్యూర్ వాజ్ ఎక్స్టెండెడ్ అనమాట. సో అపాయింట్మెంట్ కమిటీ ఆఫ్ యూనియన్ క్యాబినెట్ హెడెడ్ బై ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ హ్యాస్ అప్రూవ్డ్ ద ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ 1 year. 1 year ఎక్స్టెన్షన్కి అలౌ చేయడం కూడా జరిగింది. అంతేకాకుండా ఇక్కడ మనకి 2024లో రాఘవన్ ప్యానల్ ఒకటి ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. రాఘవన్ ప్యానల్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు టు బ్రింగ్ రీస్ట్రక్చరింగ్ డిఆర్డిఓలో డిఆర్డిఓని రీస్ట్రక్చర్ చేయడానికి ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన ప్యానల్ ఏంటి అంటే రాఘవన్ ప్యానల్. ప్రొఫెసర్ కె విజయ రాఘవన్ ప్యానల్ అనమాట, ఇంపార్టెంట్ వన్ అది. Vijay Raghavan panel. So that is the context here we have. At present, the chairman of this particular DRDO is Kamath, Samir Kamath. ఇతని టెన్యూర్ వచ్చేటప్పటికి మనకి సమీర్ కామత్ది మనకి మే 31st 2026 దాకే ఉంటుందన్నమాట. తర్వాత ఇతన్ని ఎక్స్టెండ్ చేయొచ్చు లేదా న్యూ పర్సన్ని అపాయింట్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ అ కాంటెక్స్ట్ హియర్. Moving to the next one, then have a look at this particular question. Chabahar port is strategically important for India primarily because it entered news lo undi. So Chabahar port manaku telusu. Chabahar port which bypasses the Chabahar port which bypass the Pakistan ki వెళ్ళకుండా మనం సెంట్రల్ ఏషియాకి వెళ్ళడానికి ఇది ఒక రూట్ అనమాట. ఇది చబహర్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ ఇరాన్. చబహర్ పోర్ట్ లొకేటెడ్ ఇన్ ఇరాన్ అనమాట. ఇది కూడా మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. ఇదిగోండి ఇండియన్ కాంటెక్స్లో రివర్స్ టర్న్ అయినట్టుంది ఇది. సో ఇలా వేరే ఇరాన్కి వాటికి వెళ్ళడానికి రూట్ అనమాట, అది రివర్స్ టర్న్ అయింది ఇమేజ్. దట్ ఈస్ అ కాంటెక్స్ట్ హియర్ వీ హ్యావ్. సో చబహర్ పోర్ట్ అంటాం, చబహర్ పోర్ట్. సో ఇక్కడ చబహర్ పోర్ట్ కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే రీసెంట్గా న్యూస్లో ఉంది మనకి. ఇరాన్ రీఅఫర్మ్స్ ఇట్స్ కమిట్మెంట్ టు ద చబహర్ పోర్ట్ అండ్ కోఆపరేషన్ విత్ ఇండియా. రీఅఫర్మ్స్ ఇట్స్ కమిట్మెంట్. దీన్ని కన్స్ట్రక్షన్లో ఏదైతే మనకి ఫ్రీ హిట్ ఇచ్చిందో దీన్ని ఇండియానే కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తుంది చబహర్ పోర్ట్ని. దీన్ని ఏమంటారంటే ఇండియాస్ ఫస్ట్ ఫారెన్ పోర్ట్ అంటారు. ఇండియాస్ ఫస్ట్ ఫారెన్ పోర్ట్.
ఫస్ట్ ఫారెన్ పోర్ట్ కింద చెప్తారు దీన్ని, లైక్ ఫారెన్ పోర్ట్, దట్ ఈస్ చబహర్ పోర్ట్ అనమాట. సో రీసెంట్ న్యూస్లో ఎందుకు ఉంది అని అంటే, ఇరాన్ రీఅఫర్మ్డ్ ఇట్స్ అ కమిట్మెంట్ టు ద చబహర్ పోర్ట్, చబహర్, అండ్ కోఆపరేషన్ విత్ ఇండియా. ఇండియాతో నేను కోఆపరేట్ చేస్తాను, దాన్ని ఫినిష్ చేయండి అని అంటుంది అనమాట. రీసెంట్గా శాంక్షన్స్ వేసింది యుఎస్. సో డిస్పైట్ యుఎస్ శాంక్షన్స్ అన్సర్టైనిటీ, యుఎస్ శాంక్షన్స్ వల్ల ఏదైతే అన్సర్టైనిటీ ఉందో దానికి మీరు భయపడక్కర్లేదు అని రీసెంట్గా చెప్పడం జరిగిందనమాట. ఇక్కడ మన కాంటెక్స్ట్ ఏంటి అంటే, ఏమడుగుతున్నాడు, చబహర్ పోర్ట్ స్ట్రాటజికల్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఇండియా ప్రైమరీలీ బికాస్ అంటున్నాడు. ఎందుకు ఇది స్ట్రాటజికల్గా స్పెషల్ అంటున్నాడు. ప్రొవైడ్స్ నావల్ బేస్ ఇన్ పర్షియన్ గల్ఫ్ కాదు, ఎనేబుల్స్ డైరెక్ట్ మ్యారిటైమ్ ట్రేడ్ విత్ యూరప్ కాదు, యూరప్ కానే కాదు, అండ్ దెన్ అలౌస్ ఇండియా యాక్సెస్ టు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అండ్ సెంట్రల్ ఏషియా బైపాసింగ్ పాకిస్తాన్. సెంట్రల్ ఏషియాకి వెళ్ళడానికి, పాకిస్తాన్ బైపాస్ చేసి ఆఫ్ఘనిస్తాన్కి వెళ్ళడానికి ఇది రూట్. అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్ వన్ ఆన్సర్. సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. సో ఇట్ కనెక్ట్స్ ఇండియా టు ద ఆఫ్ఘనిస్తాన్, సెంట్రల్ ఏషియా. ఇండియా నుంచి మనకి సో ఈ కాంటెక్స్ట్ కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే, ఇక్కడ లెట్ మీ రివర్స్ దిస్ పర్టికులర్ వన్, దిస్ ద వన్, ఇలా ఉంటుందన్నమాట. సో లెట్ మీ ట్విస్ట్ దిస్ పర్టికులర్ వన్ సో దట్ దిస్ ద వే హౌ ఇట్ వర్క్స్. సో ఇలా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనకి మ్యాప్ తోటి క్లియర్గా అర్థమైపోతుంది ఇటు కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే. సో దెన్ హియర్ లైక్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ పర్టికులర్ వన్, హియర్ ఈ రూట్ అనమాట. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ చబహర్ పోర్ట్ ఇక్కడ ఉంది, చబహర్ పోర్ట్ ఇట్లా. సో దీన్ని టచ్ చేయకుండా మనకి సెంట్రల్ ఏషియాకి, ఆఫ్ఘనిస్తాన్కి వెళ్ళిపోవడానికి స్కోప్ ఉంటుంది అనమాట. ఇది చబహర్ పోర్ట్, దట్ ఈస్ అ పాయింట్. సో సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. ఈ రెండు రాంగ్ మనకి. సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్, ఆన్సర్ సి వీ కెన్ కన్సిడర్. అండ్ మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, ద ప్రపోజ్డ్ మెర్జర్ బిట్వీన్ పవర్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ PFC and REC Limited is significant primarily because antunnadu. So then PFC and this one, it creates India's first development bank. No, it consolidates power sector financing under the single Maharatna entity. Correct one, single Maharatna entity. Consolidate the power sector financing under a single Maharatna base koche rendu merge ayipoyi. So then that is a correct one ikkada. సో ఇన్కార్పొరేటెడ్ దిస్ పర్టికులర్ వన్ పిఎఫ్సి అండ్ ఆర్ఈసి మర్జర్ అనమాట. ఈ రెండింటి మర్జర్ని కాల్ చేశారు. సో ఇన్కార్పొరేటెడ్ పిఎఫ్సి కనుక చూస్తే, పిఎఫ్సి ఇన్కార్పొరేటెడ్ 1986 అనమాట మనకిది. అండ్ ఇట్ ఈస్ స్కెడ్యూల్డ్ మహారత్న సెంట్రల్ పబ్లిక్ సెక్టార్ ఎంటర్ప్రైజ్. స్కెడ్యూల్డ్ ఏ మహారత్న సెంట్రల్ పబ్లిక్ సెక్టార్ ఎంటర్ప్రైజ్, సిపిఎస్సి అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ అ లీడింగ్ నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫినాన్షియల్ కార్పొరేషన్ ఇన్ ద కంట్రీ. Leading non-banking financial corporation in the country, and classified as infrastructure financing company. Infrastructure financing company ga దీన్ని క్లాసిఫై చేయడం జరిగిందనమాట బై ద రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ 2010. ఆర్బీఐ 2010లో దీన్ని క్లాసిఫై చేయడం జరిగింది. సో దట్ ఈస్ ద కాంటెక్స్ట్. ఈ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ పవర్ ఇస్ అబౌట్ ఆర్ఈసీ కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే, which is REC introduced in 1969 anamata. So in the backdrop of the severe drought and famine, to energize the agriculture pump sets for irrigation purposes, it is also Maharatna company, and it is registered with RBI as a NBFC. ఇది కూడా ఆర్బీఐ దగ్గర ఎన్బిఎఫ్సిగా రిజిస్టర్ అయిన ఎంటిటీ అనమాట. ఎన్బిఎఫ్సిగా పబ్లిక్ ఫైనాన్స్ ఇన్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫైనాన్సింగ్ కంపెనీ. సో దెన్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ పవర్ కిందకు వచ్చేవారంటే, ఇట్ ఈస్ ద నేషనల్ ప్రాజెక్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఏజెన్సీ ఫర్ పిఎం సూర్యఘర్ ముఫ్త్ బిజిలీ యోజన. సో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ పవర్ ఈ డెసిషన్ తీసుకోవడం జరిగింది. మినిస్ట్రీ ఆఫ్ పవర్. సో ఇట్ ఈస్ ద నేషనల్ ప్రాజెక్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఏజెన్సీ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ వన్ ఈస్ ద ప్రధానమంత్రి
సూర్యఘర్, ముఫ్త్ బిజ్లీ యోజన. ముఫ్త్ బిజ్లీ యోజన ఈ ప్రోగ్రామ్ని హైలైట్ చేయడానికి వీటి మెర్జర్ చాలా స్పెషల్గా ఫోకస్ అవుతుంది అనేది కాన్సెప్ట్ అనమాట. సో ఆన్సర్ బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. మనకి ఆన్సర్ బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, బిల్డ్ ఓన్ ట్రాన్స్ఫర్ BOT model differs fundamentally from traditional public procurement because అంటున్నాడు. సో BOT involves private financing, construction, operation followed by transfers to the government after the concession period అనమాట. బిల్డ్ ఓన్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటారు. బిల్ట్ ఓన్ ట్రాన్స్ఫర్, బిల్ట్ ఆపరేట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్ బిల్ట్ ఓన్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటారు. బిల్ట్ ఓన్ ఆర్ బిల్ట్ ఆపరేట్ ట్రాన్స్ఫర్. సో ఈజ్ అ PPP మోడల్ అనమాట. పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ మోడల్ ఇన్ విచ్ ప్రైవేట్ ఎంటిటీ ఫినాన్సెస్. దీనిలో ప్రైవేట్ ఎంటిటీ ఏదైతే ఉంటుందో ప్రైవేట్ ఎంటిటీ ఫినాన్స్ చేస్తుంది. ఇక్కడ ప్రైవేట్ ఎంటిటీ ఫినాన్సెస్ అండ్ దెన్ ఫినాన్సెస్ అండ్ డిజైన్స్ కూడా ఇదే, డిజైనింగ్ కూడా ఇదే ఉంటుంది. డిజైన్స్, బిల్డ్స్ అండ్ ఆపరేట్స్ ఏ ప్రాజెక్ట్ ఫర్ అ ఫిక్స్డ్ పీరియడ్ బిఫోర్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ టు ద గవర్నమెంట్. గవర్నమెంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసే ముందే దీనికి ఫినాన్స్, డిజైన్, బిల్డింగ్ ఆపరేషనల్ కాంట్రాక్ట్స్ అంతా ఎవరు చూస్తారు అంటే ప్రైవేట్ ఎంటిటీ చూస్తుంది అనమాట. సో రెవెన్యూ అండ్ యూజర్ ఛార్జెస్ ఇవన్నీ ఏంటి అంటే ప్రైవేట్ పార్ట్నర్ ఈజ్ అలౌడ్ టు కలెక్ట్ యూజర్ ఫీజెస్, ఇలాంటి కాంటాక్ట్స్ అంతా ఉంటుంది. రిస్క్ అలొకేషన్ వచ్చినప్పటికీ రిస్క్ అలొకేషన్ టు ద ప్రైవేట్ సెక్టర్ మే బీ సిగ్నిఫికెంట్ ఇంక్లూడింగ్ వాల్యూమ్ అండ్ ఫినాన్స్ రిస్క్, పొటెన్షియల్ ప్రైస్ రిస్క్ ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయన్నమాట. దట్ ఈస్ ద కాంటెక్స్ట్. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు క్వశ్చన్, బిల్డ్ ఓన్ BOT మోడల్ డిఫర్స్ ఫండమెంటలీ ఫ్రమ్ ట్రెడిషనల్ పబ్లిక్ ప్రొక్యూర్మెంట్ ప్రాసెస్. జనరల్ ట్రెడిషనల్ ప్రాసెస్తో పోలిస్తే దీనిలో డిఫరెన్స్ ఏంటి ఉంటుంది అంటున్నాడు. సో ఓనర్షిప్ పర్మనెంట్లీ రిమైన్స్ విత్ ద ప్రైవేట్ సెక్టర్ కాదు. గవర్నమెంట్ బేర్స్ ఆల్సో కమర్షియల్ రిస్క్ నో. ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఫినాన్సెస్ ఆపరేట్స్ ద ప్రాజెక్ట్ బిఫోర్ ద ట్రాన్స్ఫర్. కరెక్ట్ వన్. యూజర్ చార్జెస్ ఆర్ ప్రొహిబిటెడ్. నో, దిస్ ఇస్ ద రాంగ్. ఆన్సర్ C is the correct one. Answer C is the correct answer here. So BOT is a PPP model in which the private entity finances, designs, builds and operates a project for fixed period before transferring it into the government anamata. There is a context. So answer C is the correct one. Moving to the next one, the recently launched MCP server for the Sankhiki portal significant because it అంటున్నాడు. సిగ్నిఫికెన్స్ ఎందుకు అంటున్నాడు. సో లైక్ మోడల్ కాంటెక్స్ట్ ప్రోటోకాల్, MCP అంటాం కదా, మోడల్ కాంటెక్స్ట్ ప్రోటోకాల్, ద రీసెంట్లీ లాంచ్డ్ మోడల్ కాంటెక్స్ట్ ప్రోటోకాల్ సర్వర్ ఫర్ ద సంఖ్యకి పోర్టల్ సిగ్నిఫికెంట్ ఎందుకు అని అంటున్నాడు. సిగ్నిఫికెంట్ బికాస్ రీప్లేసెస్ ట్రెడిషనల్ స్టాటిస్టికల్ సర్వేస్, allows direct AI based interaction with the official data sets, MOSPA publications కాదు, restricts access to the government కాదు, this is as well wrong. So which allows the direct AI based interaction with the official data sets తోటి AI direct interaction ఉంటుంది, which enables this MCP direct artificial intelligence AI to dataset connectivity, allowing users to query official statistics using their own AI tools. That is a context అనమాట. సో ఈ సంఖ్యకి పోర్టల్ ఆన్సర్ B is the correct one. Moving to the next one, Union Budget 2026-27 was presented in Parliament at which of the following newly inaugurated buildings? They already మనం డిస్కస్ చేసాం. కర్తవ్య భవన్. Answer C is the correct one. Kartavya Bhavan is the first budget presentation from the Kartavya Bhavan, symbolizing administrative reform and the new India government. So that is all about this particular one.
So then these are the MCQs for the day. So small clarity about this particular images and those. So manaki ikkada Hi friends, you welcome to Sri Guru Raghavendra Banking Coaching Center. సో ఇక్కడ మనకి ఎవ్రీడే కరెంట్ అఫైర్స్ రిలేటెడ్గా ఎంసీక్యూస్ని మనం అప్లోడ్ చేస్తున్నాం. మీకు మన వాటికి రిలేటెడ్గా ఏ రోజు ఆ రోజు రాసిన పీడిఎఫ్ ఏదైతే ఉంటుందో, అంటే రాసిన కంటెంట్ పీడిఎఫ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని అవైలబుల్గా మనకి వీడియో క్రింద అంటే బాటంలో అది లింక్ అవైలబుల్గా ఉంటుంది. దాన్ని స్టూడెంట్స్ దాన్ని యూటిలైజ్ చేసుకుంటే కంటెంట్ని మళ్ళీ రాసుకోవాల్సిన నెసెసిటీ ఉండదు అనేది పాయింట్ అనమాట. దానికోసం నేను ఈ పర్టికులర్ నావిగేషన్ ఇస్తున్నాను. అంటే ఎలా నావిగేట్ చేసుకోవాలి, అది చెక్ చేసుకోవాలి అని అంటే, ఇప్పుడు మన అఫీషియల్ వెబ్సైట్ ఉంది, లేదా మనకి యూట్యూబ్లో డైలీ కరెంట్ అఫైర్స్ అప్లోడ్ చేయగానే మీకు నోటిఫికేషన్ రాగానే ఆ పర్టికులర్ వీడియోని క్లిక్ చేసి, అంటే మనకి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ మనకి వీడియోస్ అని ఉన్నాయి కదా, ఈ వీడియోస్ ట్యాగ్కి వెళ్తున్నాను. దీనిలో ఇక్కడ అవైలబుల్గా ఉన్న 8th ఫిబ్రవరి కరెంట్ అఫైర్స్ తీసుకుని ఉన్నాను నేను. ఈ 8th కరెంట్ అఫైర్స్ కనుక మనం ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే దీనికో రిలేటెడ్గా ఇక్కడ చూడండి, ఇది వచ్చేటప్పటికి మనకి 8th ఫిబ్రవరి కరెంట్ అఫైర్స్ క్లాస్ అనమాట. దీనికి బాటంకి రాగానే కింద మనకి ఇక్కడ మోర్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఇదిగోండి ఇక్కడ మోర్ అని ఉంటుంది కదా, దిస్ ఇస్ ద వన్. మోర్ అని కనిపిస్తుంది కదా, ఈ మోర్ మీద క్లిక్ చేయగానే కింద మనకి ఇదిగోండి ఇక్కడ డ్రైవ్ అని కనిపిస్తుంది చూడండి, హైపర్ టెక్స్ట్ తోటి డ్రైవ్ అని కనిపిస్తుంది. దీని మీద జస్ట్ మీరు క్లిక్ చేయగానే మీకు ఆ డే యొక్క పీడిఎఫ్ ఓపెన్ అవుతుందన్నమాట. ఇది మనం క్లాస్ చెప్పినప్పుడు ఏవైతే ఇక్కడ హ్యాండ్ రిటన్ కంటెంట్ ఏదైతే ఉందో అదంతా అపియర్ అవుతుంది. కాబట్టి దాంతో ఏంటంటే మీకు మళ్ళీ నోట్స్ రాసుకోకుండా దీన్నే రెఫరెన్స్గా పీడిఎఫ్ రెఫరెన్స్గా పెట్టుకోవచ్చు. చాలా సింపుల్గా కంఫర్టబుల్గా కూడా ఉంటుందన్నమాట. సో దాన్ని అది ఫాలో అప్ చేయండి, అందరూ యూటిలైజ్ చేసుకోండి. 100% యూ విల్ గెట్ బెనిఫిటెడ్. థ్యాంక్ యూ.